स्वागत আছে viewers আপনি হান সাজে হর্নবিল টিভি মাইকি খান গানের রিজার্ভেশন দিবলে লাওপর যা হাফতা লোকসভাতে চর্চা জাদে বিল ডু পাস করিব পারা নাই ইতুলা খিলাফ অপোজিশন খান লোক খুশি না পাইগিনা জায়গা সবতে প্রোটেস্ট যাই আছে ইদু নিশনা কোহিমা দেবী বিজেপি ডিস্ট্রিক্ট ইউনিট আর মহিলা মোর্চা প্র অপোজিশন পার্টিস খান গে খুশি না পাইগিনা রিজার্ভেশন ওপর মিসা কথা করি আছে কইগিনা কইছে প্রেস কনফারেন্স থাকিয়া স্টেট এক্সিকিউটিভ মেম্বার ভিনিজ ওৎসুর হোপরা ইতুলা মামলা ওপর জানকারি দিছে আর পার্টি প্রা উইমেন রিজার্ভেশন আর কনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট ওপর বি হোসা আছে ইতু কি হোসা আছে ইতু ক্লিয়ারিফাই কৰিবলে এইম ৰাখি আছে কইগিনা জনাইছে লিডার আলাক আলাক প্রা ইতুলা সময়ৰে কথা আৰু জানকাৰি দিছে আইবি তুলাগা ডিটেইল সাব Going to talk about 33 reservation bill which was not able to pass in Lok Sabha during 16 April 2026. In the year 2023, Women Reservation Act was passed by Parliament and became law, coming into force on April 16. The proposal to amend this Act, 131st Amendment Act, was defeated in the Lok Sabha with 298 votes in favor of the bill and 230 against the bill, failing to reach two-thirds majority required for constitutional amendment. On the 16th April 2026, the central government introduced 3 key bills in Lok Sabha. The first is the Constitution 131st Amendment Bill 2026, that is Women Reservation Bill, officially known as Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Second was Delimitation Bill 2026, and the third was the Union Territories Law Amendment Bill 2026. Nari Shakti Vandan Adhiniyam provides that reservation for women will be implemented based on delimitation after the census conducted post-2026. If the government had waited for the census and subsequent delimitation, women would not be able to benefit from 33% reservation even in the 2029 general election, as the census and subsequent delimitation period takes time. Therefore, to ensure timely benefit to half the population, it was considered necessary to delim implementation of the Act from this condition. If this bill is passed and approved, this bill would have enabled women to receive 33% reservation in Lok Sabha as early as 2029 general election. Delimitation means finalizing the boundary of the constituency. It is essential for implementing women reservation. The limit of seats in Lok Sabha was set at 550 in 1976. In 1971, the population of India was 54 crores. Today, it is 140 crores. Therefore, it is important to increase the seat 800 to 850 in the Lok Sabha. This would enable fair representation of the people in the parliament. No changes were proposed to the Delimitation Commission Act. The existing legal framework remains intact, and any recommendation of the Commission would require parliamentary approval and presidential assent. Ongoing election, including those in states like Tamil Nadu, West Bengal, would not be affected as election up to 2029 will be conducted under the current system. The proposal was based on the proportional expansion approach, a uniform 50% increase in seats
would maintain the proportion for all states and UTs applying this principle to the current 543 seats would lead to approximately 815 seats. Therefore, the upper limit on seats was increased from current capacity of 550 seats to 850 seats. In itself. Implementing reservation requires delimitation of seats. Delimitation is an extensive consultative process. It takes 2 years to complete delimitation. Therefore, these bills were brought in the Parliament for implementing women's reservation. Why was there no separate quota for Muslim women with the reservation framework? The Constitution of India does not provide for reservation based on religion. Reservation policies are based on social and economic backwardness as laid out in the Constitution. Why was the Women Reservation Bill introduced in 2023 if it was not to be implemented immediately? The bill was introduced and passed in 2023 to establish the legal and constitutional framework for women's reservations. It reflected broad political support at the time, enabling the enactment of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Was there any attempt to modify the Delimitation Commission Act for political advantage? This is our question. Would ongoing state election be affected? So no changes were proposed to the Delimitation Commission Act. The existing legal framework remained intact, and any recommendations of the Commission would require parliamentary approval and presidential assent. Ongoing elections, including those in states like Tamil Nadu or West Bengal, would not be affected, as elections up to 2029 will be conducted under the current system. The Bharatiya Janata Party is committed to women empowerment and strengthening democracy, and will firmly fight these anti-women forces to ensure that women receive their rightful due. There are so many issues women can tackle better than men counterpart. With due respect to the elected members, if we have more representative of women in every assembly, it will help to bring women-related issues more clarity. So this is not a time to create division or confusion, but to come together and strengthen the democratic framework of the country. Are you looking for an eco-friendly school with well-equipped teachers, good structure, good library, free development skills, and not just that, a school with good sports facilities? I have the right school for you. Cornerstone High Secondary School, located in Duncan Basti, Dimapur, is an eco-friendly school that provides several facilities and opportunities for the holistic growth of their students. Its campus's facilities and services includes building, hostel, library, laboratory, canteen, games and sports, etc. The school has also announced a special offer for the scholastic year of 2026. आज अप्रैल 22 दिन नागालैंड लगा एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज लगा मिनिस्टर CL जॉन ब्राम मोन दे वाइल्ड लाइफ डिवीजन इनोग्रेट कर दिसे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस फॉरेस्ट कॉलोनी मोन टाउन दे
Konyak Union hold a formal program Noah Homoy Minister Prakushe, Manu Aro Janwalaga Beach de thick Krilobole Lage, ecological balance Anibole Nimide, Aro Itupara COVID Nishna Bimari Kanbi Rukabole Paribo. Agede Forest La Principal Chief Conservation Aro Forest Force Nagaland Laga Head, Vetpal Singh Pra opening address Dishi, Itupiche Department Laga Principal Secretary Y Kiketo Semabra, Jungli Jeevan Bachabole Lagia Opor Kota Kuri Dishi. I, Celestial John, Minister, Environment and Forest and Climate Change, declare an occasion of Wildlife Division, Mon Nagaland on 22nd April 2026. It control Kurbule Ekta Wildlife Division Kolibo, Ekta Wildlife Button to Rakibo. When second time I get it to Adi. এতিয়া আমাৰ বাচ্চা এটা আছে মজুৰি তাই দেখাই দিছে তাই বেল লাইফ বাটন হ'ব মই এতিয়া ডিভিজন দুইটা হৈ যাব না আমাৰ খানটো ডিএফ হৈ জানে ডিএফ তো দগা তাই খানি ডিএফ বলিবি এটো বি ডিএফ বি আলা আৰু বেল লাইফ বাটন বি আলা কেলে মানে বেল লাইফ খানটো জানুৱাৰ না মাৰিব জানুৱাৰ কেনেকুৱা পাৰিব কেনেকা ক'ত কিমান আছে এইটো ভাল দেখাই চাম আৰু জানুৱাৰ পৰা কিবা মানুহকে দিগদাৰ দিলে দেখাই ৰিপৰ্ট আৰু মানুহবোৰে জানুৱাৰ মাৰিলে তাখানি ধৰি কিনে জেল দে হালিব ফাইন দি খাব দেখা না অলপ কাৰা হ'ব লাগে আপুনি এনেকা কাম কৰিব কাৰণে ঠাইকে আনি দি আছে আৰু কোৱা নিচিনা এতিয়া বেলা ডিভিজন আহাটো এতিয়া একটা প্রবলেম পাইছে কালি আমি ফোন কৰিছে আমাৰ কনস্টিটিউয়েন্সিটো হলে এটো ওয়েলডক জঙ্গল লগা দুটা এনেকুৱা কোনে আমাৰ সব হয়না সন এটো পৰা কাউৰী সৰি গুৰু মেথন মু সব খাই দিছে বলে খবৰ আহিছে এই মানে আমাৰ খান এটো লৈ যাইছে আমাৰ লৈ যায়নে তো মৰি যোৱা খান কোনোবাকে শুধুমাত্ৰ কম্পেনসেশ্যন দিবলৈ ৰাস্তা বিচাৰিব আৰু এইটো কেনেকুৱা বেল ডকটো হাতাব কেনেকুৱা তাইকে খেতাব কি লাইন দিয়ে তাইকে কণ্ট্ৰল কৰিব এইটো আমি খান কথা কৰি আমি খানকে ৰিপৰ্ট দিব বুলি বিচাৰিছে এনেকুৱা বেল লাইফ পৰা কিবা চকম হ'লে আমাৰ বেল লাইফ অফিচতে কেভৰি নাযাব এতে মনতে ৰিপৰ্ট দিব লংলে খানকে ঘূৰি লংলে আৰু মন মানুহটো মন বেল লাইফ বাটনকে ৰিপৰ্ট দিব এখানে কালেক্ট কৰি গভৰ্ণমেণ্ট কে সাবমিট কৰিব আৰু কেনেকুৱা পাচাব বেল লাইফ কেনেকুৱা পাচাই ৰাখিব মানুহ কেনেকুৱা পাচাব এইটো দুটা কি হ'ব আৰু বেল লাইফ আৰু মানুহ কেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ থাকিব ঠিক আছে সবই আপনি খান আমাৰ জানে আসাম মানে জানে তো আমি খান দিল্লী যাই থাকে আমাৰ ওচৰতে পাণ্ডৱী কি লগত থাকে না কামো এইটো পাণ্ডৱী আমাৰ খান নামাৰে তাহাঁতে আমাক একো নকয় ফ্ৰেণ্ডশ্বিপে বহে ভাৰতৰ লগতে আমি লাষ্ট ইণ্ডোনেছিয়া যাইছে নিচি ফালে বেল লাইফ এইটো সব আছে ফ্ৰেণ্ডলি আছে তাহাঁতে মানুহ আৰু বেল লাইফটো ফ্ৰেণ্ডলি থাকে জাকাৰা নাই কেলে নেমাৰা কাৰণেতো না মানুহবোৰে মাৰা চুৰু কৰিলে তাইক আমাক মাৰিব তো এনেকুৱা বেল লাইফ আৰু মানুহ মাজতে কেনেকুৱা co-exist থাকিব পিছ থাকিব শান্তি থাকিব কেনেকুৱা মিলিকিনি থাকিব এইটো ক'বলৈ তাইখান কৈ দিব এইটো ৰিপৰ্ট তাইখান ল'ব আৰু এনেকুৱা থাকিলেহে বেল লাইফ আৰু আমাৰ লগা মানুহখান আৰু এইটো জংঘল এনভাইৰনমেণ্ট এইটো তিনিটা চাৰিটা মিলিহে আমাৰ ইক'লজিকেল বেলেঞ্চ আহিব আমাৰ লগা হেল্থ ঠিক হ'ব আৰু এপিডেমিক্স কৰোনা নিচিনা কিবা কি বেমাৰ আহিলে আপুনি জ্বলি নালাগে তাতে পৰা আমাৰ পাইছে এইটো কাৰণে এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট লগা কামটো থাকিছে আৰু 1972 বেল লাইফ এক্ট এইটো বেছি কাৰা আছে আপুনি জানুৱাৰী একটা মাৰিলে সবই জেল খাব নন এভেইলেবল আৰু 25,000 ফাইন খাব তাতেতো আমাৰ ফোনে এমবি আমাৰ দুখ পোৱা আছে তো আসাম দে এইটো একটে এনেকুৱা আছে
হলে বি আমার নাগাল্যান্ডে তো এক তো পাস করে হলে বি না জানি না ইমপ্লিমেন্ট নকৰে এনেকৈ থাকি আছে কিন্তু এতিয়া তো পৃথিৱী এনেকুৱা হৈ যোৱাৰ পৰা আমাৰ এইটো ইনফৰ্চমেণ্ট যাবলৈ আছে ইনফৰ্চ কৰিবলৈ আছে আপোনাৰ মনতে থাকে বোলা এনে কাটি খোৱাৰ কাৰণে বি জেল খাইছে আৰু 1 লাখ ফাইন খাইছে আৰু হৰ্নবিল ফেষ্টিভেলতে এইটো কি হৰেণ মাংস খেলাই কিনে এনেকুৱা বেছি দিখাৰ পৰা তুমি ধৰি কিনে ফাইন খাইছে জেল থানাতে লৈ যাইছে না এনেকুৱা এতিয়াতো হৰ্নবিল ফেষ্টিভেলতে থকাৰ বি ধৰিছে গ'লেতো ইয়াতে কেলে নধৰিব এনেকুৱা হয় ইনফৰ্চমেণ্ট যাব ফৰেষ্ট এক্ট কিবা আমাৰ ভিলেজ কাউন্সিল আমাৰ কেইউলি দেখাত এনজুলি দেখাত আমাৰ বস্তি খাত এৰিয়া মাৰাফাল গেটতো ভাল দিয়া দিবি আৰু কোৱা নিচিনা লংলেং আৰু মন ডিভিজন কাৰণে এইটো ৱেল লাইফ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড কনফাৰ্ম কৰিবলৈ ইয়াতে ৱেল লাইফ ডিভিজন খুলি দি আছে আৰু আমাৰ কেইৰ পৰা চাবি কোনটো আনিছিলে This has been in a process for quite some time now. We had actually wanted the wildlife wing to cover the eastern part of Nagaland. But because of the deficiency in the office as well as the administrative establishment of the department, we were not able to cover much part of the eastern part of Nagaland. So, basing on the fact that 2 divisions under the wildlife wing had been inaugurated very recently. One is for the Doyang part, where in Oka and in Mokokchong and in part of Zanabodo we are facing a lot of human-animal conflict, especially with regard to elephant. So we have specifically created a division under that to look into that aspect of the human-animal conflict for these 3 or 4 districts. And in the eastern part, we had created the wildlife wing under the Mon district in order to look for solutions and ways under the conflict that we face in Mon division as well as in Longling division. So it is hoped that the creation of these 2 divisions will bring about some relief to many of the general public who faces the human-animal conflict. And in whatever possible solutions in a more better and efficient way that we can provide, the department as such we can provide, we will try to cover these areas in a more efficient and a shorter way. Otherwise, it used to take a long, tedious road officially as well as physically, the distance that can be converted for the Mon division as well as the Longling division under the Kifri Wildlife division earlier. It was quite difficult. So the creation of this has created a lot of better understanding amongst the public and the department as well as more accessibility for the people in general also. Yeah, the public can directly approach the wildlife warden. The staff of the wildlife warden of Mon will be all posted here, so they can be directly approached by anyone. Are you looking for an eco-friendly school with well-equipped teachers, good structure, good library, free development skills, and not just that, a school with good sports facilities? I have the right school for you. Cornerstone High Secondary School, located in Duncan Basti, Dimapur, is an eco-friendly school that provides several facilities and opportunities for the holistic growth of their students. Its campus's facilities and services includes building, hostel, library, laboratory, canteen, games and sports, etc. The school has also announced a special offer for the scholastic year of 2026. Nagaland Emergency Preparedness Exercise NEPEX laga 8th edition kundu April 30 de lobole thaka ase itu laga tayari de aji Zuneboto DC office te capacity building program rakhishi itu program pra ahi thaka statewide exercise gane department sobte
তৈয়াৰ কৰি কিনা কোঅৰ্ডিনেট কৰিবলৈ নিমিতে আছে DCR ৰেসপন্সিবল অফিচাৰ ধৰ্মৰাজ প্ৰা সুপাৰিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিচ জুনেপতো ডক্টৰ কুপে কাফো লগতে মিলি কিনা ভাৰ্চুৱেল সেশন টো লৈছে আৰু আলাগ ডিপাৰ্টমেন্ট লা অফিচিয়েল খান বি পাৰ্ট লৈছে And this effective response system basically comprises of these 7 elements. Communications, real-time situational awareness as to what has happened, where has it happened, what is the damage, what are the resources available, and visibility, knowing where they are and what is there to all. Good coordination because multiple stakeholders are involved, accountability and clear chain of command, very clear system of who's in charge, who's responsible for what, and detailed planning because multiple agencies are required. And all this is possible and facilitated by adopting the incident response system, complemented by suitable coaching. So the mock exercise and tabletop exercise is the case of the incident response system. And it's also important that each stakeholder under the incident response system has his or her own checklist as to what are they supposed to do under each of these heads. If you have to define the incident response system, it is basically a combination of 3 things. Firstly, equipment, personal procedures, and communication. So this is the Gauri bal pra kiniga dongor hoi jane bole mon ase. Gauri kane spunky kuigina dana introduce kuri ase. Kuntu bal pra saigina Gauri ge nutrition digina dangor banable nimide ola laga ase. Itu do Mrs. Didi Poultry Khatkati Karbi Anglong Assam kuntu check ke do sorde ase tade pai jabo.